Hello everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. Aru ekhini hoise aje content homu jibu ami discuss korim. Aru my first topic to lua hoise the Hindu pura psychiatric care, and this particular topic is important from GS paper 3 health related. Lokote GS paper 2 government initiatives. Thik ase? All right. So current context ole ahu. So according to the National Health Mission estimates 6% to 7% of Indians' population suffers from mental disorder. That is, 1 in 4 families is likely to have at least one member with a behavior of mental health disorder. So it is a serious issue. Actually, our mental health dinok dine bahut khini stress pori ahise, right? So ei khetrot government to bahut khini initiative loi anise aru enokwa dhana data bilak asolte ইয়াতে হি গম্ভীৰতাটো দেখাইছে যে কিমান বেছি ডিপ হৈ আহিছে, ৰাইট? যদি 1 in every 4 families আমি এনেকুৱা মেম্বাৰ পাওঁ যোনে সদায় মেণ্টেল হেল্থ ডিসঅৰ্ডাৰ লগত যুঁজি আছে, বি ডিপ্ৰেছন হওক, এনজাইটি হওক, বা সো অন, ৰাইট? সো ইট ইজ আ সিৰিয়াস ইস্যু. সো why such sudden rise? আগতেও হৈ থাকে কিন্তু ইমান সাডেন ইমান ৰাইজ হোৱা নাছিলে, কিন্তু লাষ্ট 2-3 বছৰত আমি দেখিছো হঠাৎ সাডেন ৰাইজ হৈছে. কিয়? That is because the situation worsened during the COVID-19 pandemic. তাৰ পিছতে বহুত ভাৰতৰ জনসংখ্যা আমি দেখিছো এই মেণ্টেল ডিসঅৰ্ডাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি এটেক কৰা হ'ল তেওঁলোকক, ঠিক আছে? আৰু অসমতো আসলে বহুত বেছি মেণ্টেল ডিসঅৰ্ডাৰ হৈ গৈছিলে, মেণ্টেল হেল্থ ৰিলেটেড সুইসাইড কেসও বহুত বাঢ়ি আহিছিলে, ৰাইট? সো ইয়াত আমি গম পাৰো যে COVID-19 is the major reason for that, right? Long periods of isolation, the fear of losing the loved ones, financial difficulty, and uncertainty about the future increased stress levels across the social segment, right? সকলো দিশৰ পৰা আসলতে মানৱ জাতিটোৱে বহুত খিনি প্ৰেছাৰ পালে, ৰাইট? ইমানখিনি ইমোশনাল ষ্ট্ৰেছ হৈ গ'ল that led to this sudden rise of mental health disorder. ঠিক আছে? আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে 110% ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে অনলাইন কনসালটেশন হওক around mental health, right? ইত্যাদি ইত্যাদি, right? এইবিলাক কিয় হৈছে? That is because of this COVID-19 লগতে যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়াও ইমান হৈ আহিছে, মানুহে ক্যাট ফিশিং কৰে, বহুতখিনি এটা বস্তু আসলে জড়িত হৈ আছে, that is leading to such high rises. All right? এটা why it is a concern? কিয় ইমান কনসার্ন হৈ গৈছে? Because ignorance and social stigma, right? Most of these cases remain untreated. এটা মানুহে কি কব? মানুহে ভাবিব just মানুহে এনেকুৱা মেন্টালিটি থাকে যে কোনোবাই যদি সাইকিয়াট্ৰিক এজনক ওচৰত গৈছে বা তেওঁ নিজৰ কথাবিলাক কৈ আছে, যদি তেওঁ যিমানখিনি ফেস কৰি আছে ডিফিকাল্টি ফেজ অফ টাইম তেওঁলোকে ফেস কৰি আছে, এইখিনি যদি কিবা এটা কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে যায়, মানুহে এটা টেবু বনাই লৈ যে that particular person is mad or it's mentally unstable, but এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা social stigma attach কৰি দিয়ে, and that is what discourage those people who are actually suffering. ঠিক আছে? দ্বিতীয়তে a lack of trained specialist. ঠিক আছে? এটা lack of trained specialist এটা আপোনালোকে দেখিছে সংগীতা দত্ত ইমান ফেমাস হৈ গ'ল ৰিসেন্টলি, ৰাইট? তেওঁ ইমান নটৰিয়াস এক্টিভিটিজৰ কাৰণে। সো কোৱা হয় তেওঁ এজন সাইকিয়াট্ৰিষ্ট হয়, ৰাইট? তেওঁ ওচৰলৈ যেতিয়া যায় ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে মানুহৰ কথাও শুনিব নিবিচাৰে, হয়নে? সো ট্ৰেইন স্পেশালিষ্ট নাই একচুয়ালি কেনেকৈ, কাৰণ এইটো এটা ফ্ৰেজাইল মেটাৰ হয়, ইট নিডছ এটেনশন, ৰাইট? বহুত কামলি আসলতে এড্ৰেছ কৰিব লাগে, বাট ইয়াতে যদি মানুহে শুনিবয়ে সময় নাই, ৰাইট? অকল যদি প্ৰফিট মোটিভ কৰি থাকে, that hampers, right? There's an insufficient budget allocation for mental health. মেণ্টেল হেলথৰ কাৰণে যিমানখিনি দৰকাৰ হৈ গৈছে, কাৰণ আগতে এইটো এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ইস্যু নাছিলে, ৰাইট? লাষ্ট কেইবছৰ মানৰ পৰা আমি দেখিছো মেণ্টেল হেলথ এটা ডাঙৰ ইস্যু হৈ গৈ আছে, আৰু মানুহেও আসলতে সেই টেবুটো আঁতৰাই অকমান আগবাঢ়িব চাইছে, ৰাইট? পিপল আৰ অপেনলি ডিছকাছিং এবাউট ইট, তাৰ পৰা আমি অকমান দেখিছো ৰিলেক্সেশ্যন হৈছে, ৰাইট? তাৰপিছত দ্য গেপছ ইন ইঞ্চুৰেঞ্চত আমি দেখিছো মেণ্টেল হেলথ কভাৰ নকৰে। এতিয়া যেতিয়া কাউন্সেলিং কৰা হয়, ইট নিডছ হিউজ মানি, ৰাইট? হিউজ ফিজৰ দৰকাৰ, because you are telling somebody your problems and that particular person is giving his time to understand your problems, right? So he ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে definitely high fees লব, কিন্তু অতিৰিক্ত বেছি ললেও ডাঙৰ কথা হৈ পৰে, বেছি প্ৰফিট মোটিভ হৈ যায়, বাট সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো ইন্স্যুৰেন্স বিলাকত আসলতে এই সেগমেন্টত কভাৰ নকৰে, ৰাইট? সো দ্যাট ইজ দ্য কনসার্ন, আৰু তাতে বহুতখিনি ভুক্তভোগী হৈ আছে, ৰাইট? সো
one psychiatrist and psychologist for every 4 lakh and 16 lakh citizens respectively. Apa ami gom paiso kiman besi dangor gap ase, right? So etu eta hoy gose major concern. Eta hu caregiver stress hole thik ase byakti ejon bhuktobogdi hoy ase, right? For example aji moi mo hoyto bahut depression hoy ase. Eta for that mo family ase, mo family logot bare bare koiso mo etu mo dukh lagise, mo etu hoise hetu hoise. It a family to stress or right? So out over 90% of the psychiatric patients in India live with families, caregivers who are under considerable stress because of the physical, emotional caregiving along with the social isolation, financial difficulties, troublesome behavior of the patient. It ami jodi loved one or hoda iman kostot dekhon hoine aru eko bisheko koribo nora except understanding him ba kotha huni he khetroto asolte he caregiver jonor gatu asolte automatically hekhini transfer hoy jay in the sense his stress khini transfer hoy right apo he khini stress ityadi he caregiver jono bugibo loga hoy thik ase. So a patient's non-adherence to treatment prevalent in such cases further exacerbates the caregiver's stress, right? In large family, the primary caregiver burden is shared among the family members, but with reducing family size, the role falls on the spouse. Hekane ami dekhisu bahut khini asolte divorce case ahi gose, separation case hoy gose, agote gote joint family asile kotha blak share koise etu hitue bujisile he bujato asole sobe share koi loisile, right? Aji dino jore hode sob manuhe asolte ekhon juddho kheli ase nijor bhitorte, right? So an ekhon juddhor asolte hunibolo iman khyamata nathake manuhor, right? Aru he bujato ahi pore nijor spouse karon nuclear family ho gose hoine. So this is a stress of the caregiver. So chronic mental illness in a nuclear household disrupts daily life, drains life resources. Moreover, women caregivers face challenges in balancing caregiving, care, child rearing and household chores, and less likely to receive informal support for the psychiatric treatment, right? Attaitke buktabukhi hoy goise mohila hokole নিজৰ সন্তানটিক ডাঙৰ দীঘলো কৰিব লাগে, নৰ্চাৰ কৰিব লাগে, ওপৰৰে হাউসহোল্ড কোৰ্স থাকেই থাকে, তাৰ ওপৰতে এইখিনিও যদি বুজাটো ল'ব লগা হয়, right? So it বহুত overburden কৰি দিয়া হয়, right? So prolonged caregiving negatively impacts the psychological well-being of caregivers. Caregiver use various strategies to cope with, including sharing, spiritualities, hobbies, and gaslighting, right? But unhealthy coping mechanism can negatively impact both caregivers and patients. So it basically expand hoi ase, right? So ami thik ase patients hokolor kane to bahut khini ami initiative lo aniso, but what about the caregiver, right? So teoloke to napai hekini. I remember it's not about mental health or disorder, but মোৰ এজন ফ্ৰেন্ড আছিলে, so he was disabled, তেওঁ খুস্কাইব নোৱাৰে, but I remember তেওঁ মাকে হদাই আনানিয়া তেওঁ কৰিছিলে, ৰদে বৰখনে হদাই কলেজলৈ লৈ যায়. so হে মাতৃ গৰাকী কাৰণেটো একো নাই মানে তেওঁ ইমানখিনি কষ্ট কৰি আছে, তেওঁটো কৰিব নিজৰ সন্তানটিৰ কাৰণে, she can give her whole life, but what about her happiness, right? তেওঁকো she also deserve some amount of happiness, right? She also wants some amount of compassion and kindness. So government of all over tenoka dhona kono ami dekhiso initiative loa howa nai to address those caregiver, thik ase. All right, so government initiative joti ami saw, the Mental Health Act 2017, this is important. It provided a curative step with the mandate to treat mental disorders on par with physical disorders for insurance coverage, ঠিক আছে. so এটা একটা ভাল step লোৱা গল, আৰু schemes কিছুমান আনা হৈছে যেনে ধৰ government schemes provided by public sector insurance companies such as flagship Ayushman Bharat provide coverage of mental disorders. Civil society ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, several non-governmental organizations and community movements such as Mind Road, Lone Pack and White Swan Foundation have engaged in community support work for people with mental illness and their caregivers. Dekhisane yat he caregivers okane asolte address kora hoise. However, given the severity of this issue, the scale remains insignificant, right? Jiman besi asolte manu black buktabhogi hoi goise himan khetrot he caregivers sokolok address kobo pora nai, right? Yar oporiu ami dekhisu kisuman with the help of digital initiative lo ana hoise e-sanjeevani
ঠিক আছে আমি এখিনি কথা মেনশন কৰিব পাৰো because mental health কথা important আজিকালি গভৰ্ণমেণ্টও ইনিশিয়েটিভ কিছুমান লৈ আহিছে ৰাইট হয়তো এক্সামত পুটি দিব পাৰে So, Government Telemedicine Initiative was e-Sanjeevani providing online consultation through video calls. ठीक है से online consultation provide करा हुआ है तो iCall भी ऐसे it is a helpline and telecounseling counseling service offering free emotional support over phone. ठीक है से free emotional support दिया हो से it's very important. Your Dost एटो की हो एटा online platform हो connecting individuals with certified counselors and psychologists for counseling via chat, phone or video calls. Inner Hour bili eta ase that is mental health app offering personalized therapy sessions and self-help tools through video calls aru eta ase Mindfit. Thik ase etu ki hoy wellness platform providing online yoga, meditation, fitness classes and counseling session conducted by licensed professionals. All right, so ekita kisman initiative lo ana hoise paile monot thoi dibo examot ahile mention koribo paribo thik ase. All right, so way ahead eta dia goise a editorial to in the backdrop of reducing family size, increasing life expectancy and poor institutional support, the caregiver burden in case of psychiatric illness is expected to keep worsening, right? So ahibologia din bilakot jehetu iman besi enoka buja teoloke loi ase, so it is expected to keep worsening aru besi hobo goi ase thik ase. The lack of tailored inventions may negatively affect caregiver well-being and patient treatment participation, right? A comprehensive treatment of severe psychiatric illness in the future would need building effective partnership between healthcare professionals, informal caregivers, and psychological interventions when required. All right. Now, based on this particular topic, at a mains practice question, there was a Kylie question to attempt koribo. All right. And moving forward, our next topic is taken from the PIB. PM mobile app, and this particular topic is important from GS paper 2 perspective logote GS paper 3. Current context to hoise recently the Agriculture and Farmers Welfare Ministry has introduced face authentication feature of the PM Kisan mobile app, becoming the first central welfare scheme to implement these features. ठीक है से? So with the face authentication আপোনালোকে এই কিষান মোবাইল এপ দ্বাৰা ফিচাৰ বেনিফিটস বিলাক এভেইল কৰিব পৰা যাব ঠিক আছে সো প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব about PM Kisan mobile app কি হয় এটো it is a mobile application launched by the government of India as a part of PM Kisan Samman Nidhi scheme ঠিক আছে সো 6000 কে আমাৰ কৃষক সকলে পাই আছে ঠিক আছে যাতে তেওঁলোকে প্ৰপাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ হওক বা ইত্যাদি যিমানখিনি দৰকাৰ হয় এই পথাৰখনত কাম কৰিবলৈ এখিনি লব পাৰে The app allows farmers to register themselves, check their eligibility and track the status of their application and payments. ঠিক আছে সো তেওঁলোকৰ কাৰণে এই সুবিধাবিলাক এভেইল কৰিবলৈ বহুত সহজ কৰি দিয়া হৈছে through digitization right এখিনি আমি e-governance বুলিও ক'ব পাৰো it's part of e-governance যেটা আমি example হহত মেনশন কৰিব পাৰিম ঠিক আছে all right so এটা যেহেতু face authentication lo ana hoise so what is it The face authentication features in the PM Kisan mobile app eliminates the need for one-time password or fingerprints during the EKYC electronic know your customer process ঠিক আছে এই ক্ষেত্ৰত আৰু বেছি সুবিধাজনক কৰি দিয়া হৈছে right তেখেতৰ যেহেতু face থাকিব faceৰ যেটো iris থাকিব right চকুৰ যিখিনি data থাকিব the feature uses iris data from the Aadhaar records and has been made accessible to the Unique Identification Authority of India right বহুত easily access কৰিব পৰা যাব all right লগতে যেহেতু PM Kisan Samman Nidhi কথা আহিছে হেখিনি আমি চাই লোৱাটো ভাল হ'ব So PM Kisan Samman Nidhi also known as Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme was launched in 2019 ঠিক আছে 2019 চনৰ launch কৰিছিলে So it provides financial assistance of 6000 per year to eligible farmers or families in 3 equal installments at 4 months ঠিক আছে at every 4 months দিয়া হয় 3 equal installment 2000 কে দিয়ে It is one of the world's largest benefit transfer schemes ঠিক আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ benefit transfer scheme হয় The scheme has successfully transferred over 2.42 lakh crore
to the accounts of more than 11 crore families today. ঠিক আছে, ইমানখিনি আসলতে families এই স্কিমৰ বেনিফিট ল'ব পাৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত দেখিছে নহয় 6,000 per month for each farmers, per month no per year, sorry. So around 10 crore farmers benefited out of 12 crore farmers targeted, 100% Aadhaar authenticated beneficiaries, and farmers free to register himself through the common service center or through the mobile app. আৰু 100% funding কোপা আহিছে গভৰ্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিছে। ঠিক আছে, SMS alert ইত্যাদি দিয়া হয়। আৰু লগতে এটা নতুন ফিচাৰ এটা এড কৰিছে যেটো হৈছে ফেস অথেন্টিকেশন। ঠিক আছে, অলৰাইট। Now moving forward, our next topic is taken from the PIB, National Florence Nightingale Awards, and this particular topic is important from prelims point of view. Current context was recently the President of India, Draupadi Murmu, she presented the National Florence Nightingale Awards for the year 2022 and 2023 to nursing professionals at the Rashtrapati Bhavan. ঠিক আছে, এই Florence Nightingale Award to বিশেষকৈ nursing professionals সকলক দিয়া হয়। Alright, so এই award to কথা চালে, the National Florence Nightingale Award are prestigious honors bestowed by the Government of India to recognize and appreciate outstanding services rendered by nursing professionals in the country. ঠিক আছে, so তেখেতলোকক আসলে সন্মান কৰে, তেখেতলোকে যিমানখিনি অৰিহণা কৰিছে সেইখিনি honor কৰা হয়। ঠিক আছে, so on this event, Health and Family Welfare Minister briefed the President on the progress of Pradhan Mantri TB Mukt Abhiyan during the event. It includes Ni Akshay Mitra and campaign against sickle cell anemia. So এই দুটা কথা আমি জানি লোৱাটো ভাল হ'ব। So Pradhan Mantri TB Mukt Abhiyaনৰ কথা যদি চাওঁ, Pradhan Mantri TB Mukt Abhiyan, also known as Pradhan Mantri TB Free Campaign, is an initiative launched by the Government of India to eradicate tuberculosis from the country. ঠিক আছে, tuberculosis যাতে মুক্ত কৰিব পাৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন, হেতু উদ্দেশ্যে এটো আনা হৈছে। The campaign was officially launched on 13th of March 2018 by Prime Minister Narendra Modi. Goal কি হয়? Goal to হৈছে, the primary goal of the Pradhan Mantri TB Mukt Abhiyan is to achieve TB free India by 2025. ঠিক আছে, টার্গেট to কি ৰখা হৈছে 2025, 5 years ahead of the global target set by the World Health Organization. So World Health Organization 2030 ৰাখা হৈছিল, কিন্তু আমি তাৰ 5 years আগতে এই গোল to achieve কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। ঠিক আছে, so ইয়াত যেহেতু নি অক্ষয় মিত্ৰা কথা মেনশন কৰিছে, তাৰ বিষয়ে আমি চাই লোৱাটো ভাল হ'ব। নি অক্ষয় মিত্ৰা is an initiative launched in 2022 with the aim of providing additional support to individuals undergoing tuberculosis treatment. This initiative encourages elected representative, corporates, and NGO and other stakeholders to become donors and contribute towards the well-being of the recovery of TB patients. ঠিক আছে, বাকি civil society সকলোকো আসলতে NGO হওক, corporates হওক, elected representative হওক, সকলোকে ইয়াত সাঙুৰি লোৱা হৈছে যাতে এই যেটো অভিযানত সবে সফল হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, আৰু যেহেতু campaign against sickle cell anemia কথাও মেনশন কৰিলে, আমি ইয়াৰ বিষয়ে জানি লোৱাটো ভাল হ'ব, কাৰণ আমি দেখিছো এই বছৰ যিখন বাজেট আছে তাতো মেনশন কৰা হৈছে, right? So the mission aims to raise awareness, conduct universal screening, and provide counseling. The campaign will target 7 crore people aged up to 40 years in the affected tribal areas. The special mission was announced in the Union Budget of 2023-2024 and is expected to achieve the goal by 2047. ঠিক আছে, এটা sickle cell anemia কি হয়? So normal আমাৰ blood cell বিলাক এনেকুৱা থাকে, donut shape থাকে, গোল হৈ থাকে, right? কিন্তু যেটা sickle cell anemia হয় কি হৈ যায়, এনেকুৱা অকমান half moon type হৈ যায় আমাৰ blood cell বিলাক। তাৰ ফলত কি হয়, এনেকুৱা গুটে clog হৈ যায়, right? Properly আসলতে blood circulation হৈ না থাকে, right? So severe anemia হৈ যায়, that is sickle cell anemia. Alright, so এইখিনি ক্ষেত্ৰ আমি দেখিছো sickle cell anemia is mostly prevalent in the tribal areas, right? সেইকাৰণে এবাৰ যাতে sickle cell anemia to আমি annihilate কৰিব পাৰো আমাৰ ভাৰতৰ পৰা, সেই ক্ষেত্ৰত এবাৰ বাজেটত এইটোৱে ৰিফ্লেক্ট কৰা হৈছে। ঠিক আছে, alright, now based on this particular topic, এটা prelims based question লৈ আনা হৈছে, kindly question to attempt কৰিব। Now moving forward, our next topic is taken from the Indian Express.
Upanishads and scriptures, and this particular topic is important from GS paper 1 culture. Current context to hoise recently amar PM Narendra Modi, he presented US President a first edition print of the book The 10 Principal Upanishad from 1937. ঠিক আছে, সো আপোনালোকে দেখি আহিছে চাগে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষে গিফট ডিপ্ল'মেচি লৈ আছে ৰাইট, যিহেতু তেওঁ এতিয়া US ৰ ভিজিটত আছে, গৈছে তাত কিছুমান তেওঁ গিফট লৈ গৈছিলে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট লেডি, তেওঁ ল্যাব গ্ৰোন ডায়মণ্ডছ লৈ গৈছে ৰাইট, ফৰ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট তেওঁ প্ৰেজেণ্ট কৰিছে দ্য 10 প্ৰিন্সিপাল উপনিষদ। ঠিক আছে, সো ইয়াৰ বিষয়ে আমি জানি লোৱাটো ভাল হ'ব। সো হিন্দু স্ক্ৰিপচাৰ্ছৰ কথা যদি আমি চাওঁ, Hindu scriptures are broadly categorized of 2 categories. ঠিক আছে, that is Shruti. আৰু এই Shruti কথা UPSC to সুধিছে previously. ঠিক আছে, so এই কথা আমি জানি লোৱাটো ভাল হ'ব। Shruti is direct experience. Great Rishi heard the eternal truth of the religion and left a record of them for the benefit of the prosperity. It constitutes the Vedas, Rig, Yajur, Sama, Atharva. আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে চাগে। And accompanying text. The Vedas are primary authority and foundation scriptures of the Hindus. ঠিক আছে, এয়া হৈছে Shruti, আনটো হৈছে Smriti. Smriti হৈছে is a recollection of that experience, so it is secondary authority. ঠিক আছে, so ইয়াত কি হয়, the Smritis or Dharma Satras also are books written by sages, but they are not final authority. To Belakopa Hunia say, suppose if there is anything in a Smriti that which contradicts the Shruti, the Smriti is to be rejected. So Smriti to secondary form of knowledge be manilobo paro, right? Current itu pisor itu asolte projonmot pass on hoye hise, right? Huni thokar pra. So it includes Brahmanas, that is ritual texts, Aranyakas, forest or wilderness texts, and Upanishad, philosophical texts. This includes the great epics of Ramayana, Mahabharata, Dharma Shastras, Puranas, and other form of post-Vedic scripture. ঠিক আছে, so এয়া হৈছে Shruti আৰু Smriti। এতিয়া আহো about Upanishads. Upanishads কি হয়? Upanishads also known as Vedanta, ঠিক আছে, the end of Veda কোৱা হয়, আৰু এটো mostly যিটো end of Veda হেয়া আমি দেখিছিলো Adi Shankara popularized koisle, right? So it's a form and it forms a very foundation of the Hinduism. It is a religious and philosophical treatise, right? It is also mostly religious pili kobo nwari karon yat iman besi philosophical attributes to dia hoy about life, right? Adhyatmikotar phale asole dhal khai jay, ekane etu koa hoy philosophies bili koa hoisile। ঠিক আছে, it speculates about the ontological connection between humanity and the cosmos. Dated to roughly 800 to 500 BC, the Upanishad discussed the concept of transmigration, nature, and the god. They represents the knowledge of Brahman and most related to Vedas. ঠিক আছে, oldest Upanishad joti ami saw, that is Brihad Aranyaka and Chandogya Upanishad, যেটো first millennium BC আমি দেখিছিলো পাইছিলো এটো। The latest Upanishad joti saw, Muktita Upanishad by Dara Shinko, আৰু এখন 1656 অনা হৈছিলে, right? The Upanishads were particularly important by the 8th century Hindu scholar Adi Shankara, whose interpretation synthesized the Advaita Vedanta tradition. ঠিক আছে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছিলো statue আনা হৈছিলে। ঠিক আছে, so Upanishads joti ami saw, the Upanishads cover various philosophical themes including the nature of the self, atma, bikhekoi ama atma keneke e gote nature logot prokriti logot keneke mili ase hekhini kotha yat koa hoy। ঠিক আছে, the nature of ultimate reality Brahman, and the concept of karma, that is reincarnation, and the pursuit of spiritual enlightenment, right? It's about deep life, right, where now the people are missing it, mostly materialistic ho gose, but it's about spiritualism. So at point of time jetia আমাৰ Swami Vivekananda, তেওঁ famous Chicago গৈ যেতিয়া religious he crowding took asolte speech দিছিলে, তেওঁ তেতিয়া কৈছিলে West have materials, they have the latest technology, but India has the spirituality, right? So India can give the spirituality to the world। আৰু এইখিনিতে আমাৰ আজি সেশনটো সমাপ্ত হ'ল। Thank you for watching this video।
আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা ফিডবেক দিব লগা আছে কাইলৈ আমাক কমেন্ট সেকশন দিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই